Alhamdulillah sehat. Jet lag cuma di awal for the first 4 to 5 days. The rest all good. Andreas or Nadia? Ya, isi sendiri guys. Andreas. Senin kamu ujian. Best of luck. Wait, Senin berarti di sana Sabtu ya? I hope it goes well. Study hard, stay focused, locked in. Be careful of distractions. Ini bisa. Matcha or kopi? Matcha sih. Aku lebih prefer yang manis-manis. I'm not a coffee guy. Bukan orang kopi. Kayak sini bagus sih. Yang mana ya? Batagor atau somai? Batagor is goated. Kayak I know Batagor itu bakso tahu goreng ya. But like it doesn't taste like Batagor nor tahu goreng. You get what I mean? So like Batagor is its own taste, has its own flavor, jadi enak banget cuy. Betul, Batagor crispy. Harus Batagor crispy. Cowok matcha, oh my god, iyalah, cowok matcha buat cewek matcha, ya nggak guys? Let's go. Score IELTS 7.5. Barely 7.5. If I could share something, waktu itu tes IELTS yang paling menegangkan sebenarnya speakingnya sih guys. Like even though English was my first language, aku mess up di speakingnya banget because very nervous talking sama bule, like bule yang real bule gitu. Ternyata asesornya bule, so waktu itu kayak kicap gitu, speechless, gak bisa ngomong. Who's this? Oke. Kelahiran berapa? 2004. 2004. Taruh mana yang enak ya? Hold on. Nggak tahu guys, gondrongin apa enggak. Soalnya di sini sekali cukur kayak lebih dari 200.000, so sayang duit dikit. Nggak kemana-mana guys, habis ngampus, udah pulang. Tahu or tempe? Tempe. Kangen nggak sama Andreas? Nggak sama sekali. Lanjut. Campus tour, insyaallah I'll make it tomorrow. Oke, room tour aman ya. Kangen sama Max, kalau Max kangen. Andreas mah nggak ada kangen-kangennya. Kuliah tahun ketiga guys. 3 kemarin udah selesai setengah jalan. Maghrib jam berapa? Varies from 7 to 8. Kapan ke Indo? Belum tentu guys, gak tahu ke Indo apa enggak. Gak workout. Udah kemarin. Pernah ketemu Kak Vera. Bro apa? Harapan buat COC season 3. Oh, harapan buat COC season 3. Harapan buat COC season 3, definitely I hope it's better than season 1 and season 2. Soalnya, of course, if you make another season, you would have the intention that it would be bigger than the previous ones. Cuma, I'd say it's definitely going to be tough to
tough to beat in terms of the success. Yeah, I don't know what kinds of metrics the production team, including Kaiman, use. Cuma, I hope it's better in all of the metrics. Di sini jam 6.16 sore. Yes, of course. I would love to make an unboxing gift video. Pasti. Soalnya, I communicate with some of you guys dan from the bottom of my heart bener-bener terima kasih for all of the gifts dan udah considering, even though gak apa-apa, gak usah ngasih, gak apa-apa. Support sudah cukup, teman-teman. Taruh mana ya ini ya? Vlog pindahan gak ada sayangnya. A day in my life di TikTok for sure. Kapan upload baru? Either Sabtu malam atau Minggu malam, guys. Minggu malamnya kalian. S2 sebenarnya ada dikit, tapi lebih cenderung ke enggak. Dan kalau ada juga maunya either Amerika atau Europe. Vlog lain bareng Max. Actually ada, guys. Pas waktu itu kita main di Champions World Orland. Suka matcha. Nadia atau Max? What kind of question is that, bro? Nadia atau Max? Interesting. Jawablah. Wah, nge-pressure. Gak boleh gitu, guys. Nadia. Modal handphone, bro. Masak, guys. Nih, kalau tadi pagi masak telur. Ada cooked some eggs, 5 eggs. Terus gak ada rencana meet sama David S. Belum ada, guys, because it's pretty far sebenarnya dari Vancouver ke Toronto. Dan ya harus di-plan baik-baik gitu. Ya kan telurnya udah dimakan, guys, makanya udah jadi piring kosong. Begitu. Pukis actually suka. From time to time. From time to time suka beli. Aduh, backlight. Mending kayak tadi. Berapa derajat? 360 derajat. Ya. Nadia Orka Iman. No way, Nadia Orka Iman. Bro, siapa ini yang nanya Nadia Orka Iman? I saw that for a second. HP-nya pasangin case. Aman. Hopefully ada. Bang. Suaranya mendem. Bruh. Tes apakah masih mendem?
Let's go. Thank you. Aman. Ini guys, living room. Bukan my room. Pempel. Ketemuan sama Abel, I think kalau misalnya ketemuan sama anak-anak lain itu harus yang berbarengan sekaligus deh guys. It's better to have a meeting yang involves everyone. So if there would be one, itu juga nanti it would have to involve the others as well. At least yang di region of North America. Where wedding organizer, well is workout. Actually, ini guys, ini namanya tuh paralet. Aduh, nah. These are called paralets. Saya kayaknya aku tunjukin. Nasi or roti? Jujur, roti sih. Ini guys, alat buat workout. Lama gak velocity, iyalah, gak sama temen-temen COC. Batagor or pentol? Batagor. Canda, pentol deh, pentol. Nanti dimarahin. Aduh, wait. I can't read. Aurora, actually sebenarnya really common buat jumpa aurora di sini. Cuma kalau misalnya aku begadang, I stay up on the wrong times, so belum pernah lihat aurora. Guy to di sini jam 6.24 guys. So kalau di kalian itu dikurang 2 jam terus kalian balik di sana kan berarti jam 8.24 kan, 8.24 malam. Nah itu 8.24 pagi, sorry. Nah kurangin 2 terus invert 12 jam. Soalnya kita beda 14 jam. Gitu. Foto sama Maul ada, cuma gak pas finalnya itu. Bisa bahasa daerah Jawa sikit, but I don't have the accent though, even though SMA-nya di Pradita, which is at Boyolali. Okay, fun fact about the country where I study. I would say one of the best pros itu gak ada macet, there's no traffic at all. Terus another thing is the air is so fresh, it's so clear because you rarely see motorcycles. Because sepengetahuan aku ada batas cc-nya supaya a motorcycle bisa digunakan. So if you see a motorcycle here if you see a motorcycle here, itu most likely motor gede, pasti motor gede. Dan those things are expensive, right? So dikit banget yang punya. And so yeah, there's much more cars here compared to motorcycles. Dan
I think that also becomes the reason as to why the air is so fresh here. Cuma, I'll give you a not so fun fact about Canada. There's so many homeless people, dan there's somewhat of a drug epidemic di mana orang-orang itu menggunakan drugs secara berlebihan on the streets, and yeah, it's pretty scary di sini. Kalau misalnya pergi ke arah kota ya. Kanada ada sound horek nggak ada sama sekali. Only in Indonesia, bro. Yes, masih terang. Soalnya belum malam, masih terhitung sore. Bro, lagi bersih-bersih, bro. Mulai gelapnya. Kenapa? Nggak, gue lagi live. Oh, Apa nih? Culture shock. Culture shock paling cons tadi sih guys, yang not so fun fact. Yes, betul. Bener, nih kos. Jadi it's part of a home gitu guys. Jadi kalau di sini tuh yang disewakan bagian dari rumah si landlord. Tuan tanah ya namanya. Di Indo aslinya orang mana? Semarang tapi domisili Jakarta. Andreas or Arifin? Dua-duanya. Berapa bayarnya? Ini kan aku baru pindah ke sini. Kalau misalnya dihitung sama yang sebelumnya, aku kasih rough estimate itu 10 jutaan per bulan. Yes, it is that expensive. Berat badan 60 meter, 60 kilogram. Andreas or Nadia? Bruh. $10 juta per bulan lebih murah dari Indo lah. Really? Bukannya di Jaksel itu sekitar I don't know, 4 to 6 juta? Dan itu udah 4 to 6 itu udah dapat yang sendiri nggak sih? Sedangkan 10 jutaan itu masih harus berdua atau bertiga guys. Gitu. Skincare, sunscreen tidak. Halo bro. anjay, Nge-live. Oh ini belum. Baru setup doang. Mau nge-live? Udah sedang. Oh, sedang nge-live. Ready. Mau say hi, anjay. Say hi. Roommate.
Lari pace berapa? Jarang lari guys. So I don't know my pace. Berapa orang tuh serumah? 3 guys, 3. Tuh. Suka gym gak? Suka guys. Ya, nanti tak tunjukin gymnya. Rencana menetap di sini belum tahu sama sekali. Soalnya, ya tunggu lulus saja. Nanti kebijakannya seperti apa. Indo semua kayak yang serumah, betul. Kita nyari comfort people, ya orang Indo yang jelas. Mau lihat pemandangan luar? Oke, coba ya. Sini keluar gitu. Masih nyampe kan ya? Ini aku pakai wifi soalnya guys. Tada. Langit biru guys. Oh lag. Emang gak bisa nih. Yes, di Vancouver. Hah? Sepupunya Amara siapa? Semester berapa? Semester 5. Belum pernah ke Kalsel. Hah? Sumpah? Ada sepupunya Amara? Really? Awal kenal Satya tuh oke, jadi background story sedikit. Aku kan OSN Kebumian, terus si Satya math. Terus kita sama-sama di Jawa Tengah. Nah, pada saat itu udah pengumuman kan. Oke, he got a gold, I'm pretty sure, terus I got silver. Nah, ada invitation nih buat datang ke Dinas Provinsi Pendidikan Jawa Tengah buat ngambil hadiah in the form of money, amplop. Nah, terus pas datang ke situ itu banyak antrinya, and one of those ngantrian itu ada Satyanya in front of me. Dan pas itu aku mikir kayak wow, because aku kan orangnya waktu itu dari a nobody ya. Aku waktu itu belum punya prestasi apa-apa, terus sering muterin pengumuman OSN. Terus waktu itu ya lumayan sering lah putar yang gold medalist, dan salah satunya ada si Satya itu, I'm pretty sure. I think that's how it went. Terus akhirnya kenalan dari situ. Terus I somehow knew kalau dia waktu itu emo gitu. Dan ya he knew I was also sekolah yang dalam naungan TNI. And dari situ kita bahas workout, dan pas udah mau pisah, I'm pretty sure karena aku juga berbaur sama anak Taruna Nusantara yang lain. I think ini dikasih tahu sama si Satya. Satya bilang teman-temannya dia suruh foto bareng sama gue. Jadi kayak ayo foto bareng kalian, soalnya sama-sama workout kan, gitu, sama-sama gede lah badannya. Terus ya udah waktu itu ngambil foto itu yang bicep pose. Terus
buat before after kan kita. Itu. Kelas berapa? Aku kelas 12, dianya kelas 11. Hello, Vira fans. Kenal Nares dari kapan? Kan sama-sama geografi. Oke, that's a really good question. Actually, waktu itu aku berencana buat, ini for context ini last summer ya, berarti summer tahun 2024. Nah, pas summer 2004 itu aku buat visa US, soalnya mau rencana main di US lah. Terus karena punya rencana itu, we make the US visa, dan waktu itu lumayan dekat sama, sampai sekarang lah, sama Adelio. Dan Adelio waktu itu mau IGO di Irlandia, ya, di Ireland. Dan karena kita sama-sama di Jaksel posisinya, waktu itu aku ajak ketemuan, akhirnya ketemu. Dan waktu itu actually ketemunya kan pasti dia lagi sama teman-temannya yang lain yang sama-sama IGO. Dan ya, yang lain tuh si Reza, Nares, sama Fauzan. Tapi at that time, karena kita sama-sama tahu each other's background, ya udah cuma sapa Adelio doang gitu. Dan kita belum ngobrol sama sekali gitu. So kenal Nares tuh beneran pas di Coche. Jauh, Vancouver to Toronto is far. Aku gap year. Nggak guys, gak gap year. Not at all. Tes. Mulai sebelum workout. Next stream. Pernah ke Philippines, numpang lahir di sana, dan pernah transit juga di sana. Transit buat belajar. First impression ke Nadia. First impression Nadia apa ya? Soalnya momen yang aku benar-benar perhatiin both Grandmasters of Memory, si Syapa sama Nadia, itu pas aku ke Eliminate gitu. Dan I think it was at the backstage. Itu pertama kali ngobrol sama Nadia. It was about kayak what strategy did you use buat ngafalin kartu-kartu gitu. Dan I'm pretty sure waktu itu my thought process dan my strategy was fairly similar sih guys. Cuma karena in the game of memory, kayak untuk mendapat title Grandmaster of Memory juga, itu kan ada lomba-lombanya guys yang international gitu. Itu ada, I'm pretty sure like 10 categories. One of them is menghafal deck of cards gitu. So aku cuma pakai tekniknya yang maybe lebih applicable buat ngafalin angka, cuma gak aku latih buat ke kartu. Dan karena sangat-sangat spontaneous waktu itu, aku apply that method, itu jadinya berantakan pas aku hafalin. Sapu gitu. Terus ngomongin apa ya? Ya udah itu aja sih.
Itu aja. Terus paling lebih kenal lagi pas kita buat konten bareng yang itu ya sama apa ya, sama konten yang jalan-jalan terus kayak gini yang di TikToknya Nadia. Bruh. Susah gak ngurus visa luar negeri? If you have the right resources, it's definitely smoother than you think it is, guys. It's not that bad. Di sini jam 6.42 sore. Review sapu Kanada. What the heck? Nih, sapu Kanada nih. Beda atau sama nih sama yang di Indo nih, review sapu. Nih, ada debu, sedang nyapu. Entertaining kah guys? Nadia baik gak? Baik banget lah. Of course. Ya, maybe one thing I can say, Nadia tuh orangnya caring sama semua orang ya. Green flag. Kelahiran tahun 2004. My last name tuh Filipino, makanya jarang didengar. Tanggapanku, Andreas nyenggol-nyenggol, kurang kerjaan sih dia. Kayak bukannya dia sama ini ya, sama Theodora ya, tiba-tiba nyenggol kapal kita, nggak jelas. Review rumah tetangga. Bruh. Lebih enak nyapu pakai sapu Indo atau sapu Kanada? Sapu Indo guys. Nih aku kasih lihat ya motion aku nyapu. Gak enak guys. Makan. Ini tuh bentuknya tuh kayak gini guys. Kayak gini, kayak miring gitu. Jadi biasanya kan kalau di Indo lurus kan ya. Ini for some reason desain di sini tuh miring gini, jadi nggak enak di tangan, nggak biasa di tangan, gitu. Pokoknya pegel kalau pakai sapu yang ini. Udah. Bruh. Yes, thank you so much, Shipani. I hope everything runs smoothly for you as well. Udah mandi shot. Bro. Udah. Kenal Roger di mana? Di hotel sih guys, pas awal-awal ngumpul. Dan aku harus cerita sedikit tentang Roger. Waktu itu kita kan eliminated bareng, dan pokoknya aku waktu itu really sad, really depressed on my performance karena because of that one game benar-benar langsung ke eliminated without any chance of revival. Tapi Roger ini bijak guys, because he explained that let's say we have 80 people of the same attributes. Mereka semua medalis internasional, dan let's say mereka semua medalis internasional di matematika gitu. Most definitely yang akan terjadi di sebuah show and sebuah game itu
there's only going to be one winner at the end. So the variables that are taken into account buat decide siapa-siapa yang ke-eliminate itu di luar kepintaran kita. It's like faktor deg-degan, faktor I don't know, overthinking, anxious, and like comparing yourself to others. So many other factors, maybe like jet lag buat yang di luar negeri. Ada juga yang travel jauh naik bis, I don't know, naik kereta, mereka gak comfortable, besoknya langsung syuting. There's so many other variables yang mempengaruhi our elimination gitu. So it doesn't mean that we're bad or we're stupid or we're dumb. Cuma it was just by destiny kita waktu di eliminasinya itu pada saat itu gitu. Dan he realized it out of like he realized it from the get go gitu. Keren banget sih. Actually, bro, bentar. Aku punya foto sama Deo guys ternyata. Lupa aku pajang. Bentar. Lihat guys. Ada loh foto sama dia. Bro, aku lupa masukin ke the latest post. Nyesel banget. Sama gak ada guys, gak ada. Kan belum kenal guys waktu itu. Di Kanada pakai gayung nggak guys? We use showers here. Alhamdulillah. Tanggapan soal edit foto with AI? I would say, guys, if you go okay, wait, hold on. I need to lock in. If you go through something with proper expectations, you won't be frightened when those expectations actually come to reality. So stuff like ship-shipan, terus AI stuff, ya udah, it is what it is. I expect that me choosing to join COC, there's going to be a possibility that disalahgunakan buat stuff yang berhubungan sama AI gitu. So like the best I can do is spread content yang positif gitu. NASA or Naas? Bruh, NASA lah. Why would I even support Naas in the first place? NASA lah. Okay, I will do the photo upload later. Tagalog. Ako si Sean. Magandang umaga. That's all I know, really. Masak or beli kalau makan? Jujur guys, kalau bisa masak setiap hari, gue mau masak setiap hari. Tapi karena kita seorang mahasiswa dan melakukan hal-hal di luar
yang dilakukan oleh mahasiswa seperti maybe I don't know, nulis konten meskipun belum up. Ya kadang suka boros beli makanan yang langsung jadi gitu. It's so expensive out here guys. Kayak satu meal bisa 150 sampai 170 ribu buat satu meal, satu porsi. Berapa bersaudara? 3. Oh ya tahu, mahal kita. MBTI ISTP. PH bagian mana? Menilanya. Ya ampun. Oh, ke Germany just for transit guys. Waktu itu I transit in Frankfurt dan I'm pretty sure it was Narita, Jepang. Dancer or a dentist? Dentist. Pemandangan di jendela. It's the landlord's home, guys. Cihuy. How do I feel punya adik cewek? Yeah, definitely opens my perspective in having another woman in my life aside from my mom. So yeah, there's a lot to observe being an older brother. Ke UBC gampang gak Sean? Kalau admission letternya I would say fairly easy ya guys. Tapi buat the scholarship itself, I don't know sekarang landscape dari the scholarship itu kayak gimana. I mean scholarship yang ditawarin sama government ya, or like other institutes such as like Teladan and stuff. Udah nggak main ML at all. Tada. Ketemu artis Hollywood, not yet. Haven't had the chance. Join my fan club. Di mana kenal Kendrick? Kendrick. Bong. Definitely pas di selang-selang gamesnya sih guys. Kayak after the first game, we had an opportunity to talk to a lot of the other casts dan ya socialize there. Ngobrol sama Kendrick. Lumayan banyak. No, aku jarang baca buku fiksi. Di mana kenal Max? Pertama kali fitting baju guys. Kenal Max di situ dan lebih dekatnya lagi pas kita udah intern guys. Soalnya cuma ada beberapa orang doang yang intern. Terus sering makan bareng dan akhirnya close friends sekarang. Minimal IELTS, I'm pretty sure it's either 6 or 6.5 guys. Definitely attainable. I think it's overall 6.5 with writing 6 minimum. Punya kucing? Yes, saya punya kucing. I think like 6 or 7 or 7, 8 gitu.
Intern berapa lama? Okay, this is a really interesting question. Teman pertama di Universe 1. Teman pertama di Universe 1. I think I would have to say Deo, I think. I think so, yeah. Because he was there pas pertama kali masuk hotel. Dan dia waktu itu pakai masker, so I didn't know what he looked like. Tapi he's so chill, bro. Like, what the heck. Tapi fotonya lupa. Bad person ya, bad person. Jadi contoh. Nanti aku update WhatsApp channel. Pendapat lu banyak yang ngehujat kecintaan sendiri. Maksudnya apa guys, kecintaan sendiri? Apa yang dimaksud dengan kecintaan sendiri? Teman pertama di Universe 2. Hold on, kita move away from that question. Nanti kita get back ya. Pertemuan pertama di Universe 2 itu, yo, that's actually so tough. Soalnya pas kita di introduce sama yang Universe 2 benar-benar pas di show 40 yang lain itu guys, yang kami yang Universe 1 lagi duduk semua, tiba-tiba yang Universe 2 itu masuk semua serentak. Itu pertama kali interact, dan after that kita istirahat dan disuruh kenalan dulu. Terus kayak, bro, it's like rapid networking session. Gila. Skripsi di luar negeri itu berlaku nggak sih? Tidak. Nggak berlaku. So I'm not going to do skripsi. Dapat Gabriel dari mana? Archangel Gabriel, bro. Malaikat Jibril. Mengajukan diri kah ngerap di Vincap? Yes, betul. Terus I knew Max also had a love for rapping, so why not do it together? Let's go! Arkan in the house. What's up, man? Halo. Habis kuliah? Habis tugas lah. Betul guys. Tapi hari ini kuliah kan? Kuliah. I had a quiz. A quiz already? Iya, dan langsung ada nilai, bro. Oh iya. Is it bad? Literally mediannya lah. Media, oke. It's okay. Masih ada 4 quiz, itu di drop. Oke, itu di drop. Okay. Bro, we're playing the long game, bro. Tenang, kita jayanya pas di late game. Santai aja. Wait, baca WA-nya Austin, Sean. Oh ya, hold on. Lo ini ya, ngobrol-ngobrol ya. Gua baca dulu ya. Halo. Mini vlog. Lagi kurang bisa lah. Jam 10 malam. Bak. Gas gak? I need to know itu ngapain dulu. Soalnya Okay. Basically BigQuery lah. Tapi kalian kan yang nyentuh BigQuery waktu itu?
Iya. So I'm quite unfamiliar with the tool sebenarnya. Tapi, nah gue tanya. Gak apa-apa sih karena kayak ada kayak itu basically data science kan. Mhm. Kan apa namanya? Kan your internship data science gak sih? Yeah, tapi to be honest, we didn't really play with any type of data. Like so I even changed on LinkedIn my post and my title from data scientist intern to machine learning engineer intern. Soalnya lebih Loki, that's more aura though. kenapa? That's more aura. Mau Emang orang ya? engineer lebih keren dari data scientist lah. Soalnya ada engineer-nya ya. Ada AI ML. Itu dia. Jadi ya. Gue. Tapi iya, like the stuff I did itu mostly ML engineering. So it's how do we deploy the ML model end to end gitu, sampai kita mendapatkan hasilnya. So, Type sheet. ya, jadi kita gak develop any sort of model whatsoever. We use existing models gitu loh. Jadi kayak ya bukan data science intern sih. Gitu. Itu sih kan. Cuma I'll talk with you guys later. Oke. Lu gimana kelas? Pretty good. Rasanya the same as the previous semester sih. Cuma sekarang of course ada drive to make more content. Like gak tau ya, my drive to make content near zero sih. Kenapa? My drive to make content near zero. Oh yeah. Maybe I should keep up. Yeah bro, like kita di luar coy. I mean that's definitely a privilege to have. Dan people would definitely be interested. Like bro, tapi gue takut nih gue nunjukin ini nanti gue gak buat konten because procrastination stuff. But like bro, we're locked in bro. Gila, lock in banget. Locked Ya, in. aku gak mau nunjukin kamar lah, masih kardus-kardus. Bro, we're locked in bro. Itu same dorm sama last semester. Kenapa? Same apartment sama last semester. Different. I just moved here. Oh, terus udah rapi, bro. I'm so behind. Jangan ini ya, jangan nunjukin belakang lu ya. Jangan malu. Ini makanya ngadep ke atas nih. Oh, got you. Kan aja boy. It's all good. Oh iya juga ya, nggak ada content creator di Philly dan Indo ya. Adanya New York biasanya. Weh, I actually know yang New York. I like. Iya, kan tenar siapa namanya Andrew something. Yeah, I think so. Iya. I can't get his name on the top of my head. Tapi, New York based. Terus his shorts his shorts are pretty viral. Gue liatnya di shorts sih. Iya, he talks a lot about career and foods kan, kayak harganya berapa gitu. Benar. Mhm. Bro, let's go, bro. Like making content of our lives is definitely a net positive. Ya. Like for us and for the audience. Bukan Wow. facts, type sheet. Jadi kayak inspire buat keluar juga. Okay, we need to let them know, like, bro, this is the life outside. Like, chase your dreams as high as possible. Bro. Oh wait, I just had this for dinner. What? Ini nggak sponsor tapi semoga sponsor ya. Wede. Yeah. Ini hidup frugal lah. Frugal life ya. Crazy. Itu pasti bawa dari Indo kan? Iya, bawa dari Indo. Nice lah. Bro, Wait, kenapa di situ terang banget? Bukannya udah jam 9 7. Ya, emang wait, kalau misalnya Oh, dia saving time karena belum fall ya, bener-bener. like kalau lu jam berapa? 10.
Oh ya wajar. Gue jago. Anyway, sorry I gotta go. Ada meeting. Bye bye. Iya. No. Bye bye Arka. Bye bye. See ya. Semoga lancar. Ayo ikut BigQuery. Oke. Hopefully. Bye bye. Bye. Wait. Oh. Yeah. Now we're all alone in it. Bruh. Why is Kadit watching, bro? Dari tadi, Dit. Really? Dari Sapu Miring lu nonton? The heck? Nih, Sapu Miring nih. Bro, look at this. It's supposed to be like this. It's supposed to... Bro. Hold on. Duh, piring kosong. It's supposed to be like this. Kayak like this. Tapi malah kayak gini coy. Bro. Demi apapun, nyapu pakai ini pegel banget. Kalau ada brand sapu yang mau sponsor aku, silakan ya. I could definitely give you guys a good review. Latihan freestyle Dream High-nya berapa kali? Dream High, berapa ya? I think it was, I would say yang latihan efektif 2 days guys. 2 days definitely. But we were introduced to the song as early as Hamin 4, Hamin 5 gitu. Tadi tanya skor berapa sekarang, Sean? Skor apanya? Aku mau naik kapal kalian, Sean. Jaya. Ya udah. Jadilah penumpang NASA. Kita siap meroket. Ciu. Morning. Bro, game Coce yang pengen dimainin tapi gak sempat. Goated question. Kalau bisa main game of kayak any game yang ada di Coce, gue bakal main yang catur spasial. Bro, like that game was present in, I'm pretty sure, University War Season 1. Dan gue bisa cuy, like, and fast gitu loh, because that really boils down to your ability to calculate. It's all about mental math sebenarnya, I would say. Champions Gambit, thank you guys. Yeah. Spill po so Jawa mo siya. I think when I do the Javanese accent, gak natural deh. Bro. Emang iya my bro is like Ciabels. Padahal bro. Tahu University War? Bro, gua nonton University War Season 1, Season 2, Devil's Plan Season 1, Season 2, and like Choce Season 1, AOC Season 1, gua nonton semua bro. And to have been eliminated in the card game, whoa, that broke my heart bro. That was like crazy early for someone who actually watches those types of games and prepared. If you guys haven't watched my first vlog, wah itu parah. Like I really gave my heart out. In fact, fun fact, like even pas dari Vancouver ke Indonesia sebelum syuting, itu di pesawat aku nggak ngafalin guys. Aku latihan menghafal 90 ya, 90 digit supaya bisa di bawah 4 menit, dan akhirnya tercapai. Tapi giliran game memory, bro, I got it in any other way. Nggak kuliah, udah selesai guys. Sekarang jam 7 malam.
meskipun di luar masih sore. Oke. Bisa nyetir gak? Gak bisa. Kalau mobil gak bisa, tapi kalau roket bisa banget. Ya itu JJ gak sih guys? Oh my god, stop. Sean, kamu notice Kevin Liu's bong waktu masuk 5 besar Harmonic Maths? Yeah, I saw the clip. Shoutouts to Kevin. Wah, nyesel banget sih. I didn't spoke to him waktu itu, soalnya habis nangis guys, habis nangis. Terus ya kaku aja sih sama semua orang. Kayak damn, sedih banget. Ini perpisahan bro. Live bareng Maul. Suruh Maul ini request. Alasan dipilih jadi pimpinan Macarena. Sebenarnya guys gak ada ini sih, gak ada yang nge-lead sebenarnya. Cuma was I in the middle buat Macarena? Kalau iya itu by chance. Enggak, bukannya Lutfi ya yang di tengah ya. I'm pretty sure Lutfi di tengah. And I was like to the right from your guys' perspective. Wait guys, so kalau misalnya ada most sent kayak gini atau kayak yang paling sering, gak tau ya kok bahasa Inggrisnya apa. Terus muncul di atas komentar live TikTok, itu kalian spam gitu ya. That's why it shows up. That's crazy. How did you meet Bagas? By chance. Because Bagas is friends with Kak Sadam kan. Dan ya, pokoknya everything happened so fast and so spontaneous. Like, wow. I love life, yeah. That's how life works. Pokoknya really grateful lah bisa ketemu orang-orang kayak mereka. Shoutouts to them. For sure. Semuanya apa ya guys, izin. Nih, entertainment kalian di pagi hari. Orang nyapu. Gila, nyapu satu tangan. That's so hard. Taruh dulu ya. Set. Wait. Yo, what is this actually? Berdiri. Mendem nggak? Suaranya mendem nggak? Suaranya mendem nggak? Ya, mendem. Wait, kita problem solve. Tolong. Aduh, ini mah mendem banget coy. Mendem nggak? Let's go. Thank you guys for the confirmation. Nih guys, bro, kan harusnya gini itu enak ya, gini tuh enak. Tapi karena ini miring, gue itu harus kayak gini loh, harus kayak gini. Dan ini tuh dibuat buat orang-orang yang tinggi, orang-orang kadang kan tinggi. Ya gue pendek coy, only 167. Bro, like what? Siapa yang megang sapu kayak gini? Bro, udah gitu grip gue kayak gini guys, kayak gimana gak pegel tangan gue. Tapi ya bersih-bersih is bersih-bersih ya guys. Harus tetap bersih-bersih.
Ini mah nggak jadi bersih-bersih. Halo. Day one. Bawa sapu dari Indo, kirimin ya ke sini ya. Mau kirim alamat aku. Kenapa gak bawa sapu dari Indo? Oke, gue jelasin nih guys. Koper tuh segede ini guys. Koper tuh sepanjang ini. Koper. Kita bandingin ya sama koper ya. Nih, koper tuh sepanjang ini guys. Koper tuh sepanjang ini. Sapu itu segini guys, harus ada extra height buat masukin sapu ke dalam koper. So gua juga agak kepikiran bawa sapu ke dalam koper gua, and that's why gua gak bawa sapu dari Indo. Even lu taruhnya miring pun diagonally, it wouldn't fit in the luggage, bro. Patahin, patahin terus tusuk gitu ya. My God. That's so funny. Sapu lipat. 2025 ada sapu lipat. No way. In what world ada sapu lipat, coy? Sapu bongkar pasang. Ada sapu bongkar pasang. Sapu gulung. Hah? Bro, kayaknya gue masih ketinggalan di 1995 deh. Sean ngerokok gak? Enggak, sama sekali. Coba keranjang kuning. Ini udah kuning ya, tinggal keranjangnya. Gak usah nyapu. We don't like gak usah nyapu, harus tetap bersih-bersih. Kamu nyuci baju gak? Enggak guys, gak nyuci baju. Aku selalu pakai baju yang kotor. Get out. Aduh. Kenapa gue merasa jadi kayak NPC di TikTok ya? Ada es cekek. Es cekek yang mana ya? Next ngepel. Pakai vakum. Ada sih vakum. Cuma ribet bukan orang vakum gua. Orang nyapu gua. I'm a sapu type of guy. 1995 belum lahir, betul, masih seleksi roh guys. Iya, waktu itu masih seleksi roh. Gua pengen dilahirkan gitu. Istri kerja atau di rumah? Dua-duanya sih guys. Soalnya aku juga mau jadi dua-duanya. Yang kerja juga, yang bisa ngurus rumah juga. Teh jus ada. Teh jus, teh sisri gula batu. Mau yang mana? 1000-an. Apa? Minum-minum. Sapu lidi ada di Kanada gak, Sean? Gak ada. Gak ada suara pss, 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 pss. Gak ada guys. Only in Indo, bro. Ada kucing gak? Actually, it's super rare to find wild cats over here. Jarang banget. Yang banyak itu guguk. Ya, I'm not gonna say it in the A version. Istrinya dentist ya, Sean. Belum tahu. Istri masa depan mungkin. Sapu tamannya. Hah? Terus kalau mau di halaman pakai apa? Sorry, ini konteksnya apa ya? Pete ada gak? Lebih suka... Oh ya guys, gue mau cerita fun fact. Like Hamin 5 gue berangkat dari sini ke Indo buat syuting cocek. Itu gue udah nyiapin sepatu yang sangat-sangat ruang guru guys. Cuma
waktu itu ketinggalan gara-gara datangnya itu hari H gue berangkat ke Indo, hari H flightnya. Padahal kata mbaknya itu bakal datang dalam 4 hari, ternyata udah 5 hari. Nih, ini reveal sepatu yang sangat-sangat ruang guru ya. 1, a 2, a 3. Woo. Bro, is that not ruang guru? Is that not ruang guru? Tell me that's not ruang guru. It's so ruang guru. Bro, so I imagined the fit, terus pakai these bad boys. Wah, gila bro. Kayak champion, sorry. Ya begitulah, tapi gak kejadian dan untungnya mereka kasih kita a pair of shoes gitu. Begitu. Iya, sounds prepare. Iya, makanya kayak ternyata seperti itu seragam. So even if I had brought these bad boys itu gak ngaruh ternyata. So I just wore them sekarang pas udah balik dari Indo ke Kanada. Join my fan club. Fashion enthusiast. Sebenarnya nggak terlalu sih guys, but I want to like replenish my wardrobe. Pengen aku bongkar dan ganti dengan piece-piece yang bagus. Ukuran berapa? 8.5. Nggak usah nyapu, ditiup aja. Bro, who's spamming these? Maksud lu ditiup aja? Hah? Ditiup? Hah? Wait. Maksud lu dihirup gak sih? Berarti guanya yang jadi vacuum cleaner. Kok ditiup sih? Mau gak jadi percobaan praktek dokter gigi? Siapa dulu dokter giginya? Just kidding. SMA di mana? SMA Pradita Dirgantara. Quick shout out to my school, which is located in Boyolali, Jawa Tengah. Met my best mates there. Dokter giginya dari UI. Harus tahu spesifik orangnya dulu. Ditunggu draft velocity-nya. Mau aku up sekarang? Ada sih beberapa draft velocity. Biasanya jam segini kalau gak live ngapain? I usually study on how to edit, how to storytell. Ya pokoknya things that surrounds content creation as of now ya. Bareng Nadia. I don't think I have one guys, so sorry. Coba tanyain Nadia, Nadia ada gak draft bareng aku? Di sini jam 7.25. Dan nih, habis mau maghrib. Ada Oh, I really thought this was AI, bro. Inshallah, update content unboxing kado. For sure. That's for sure on my priority list.
Pas kecil kamu pakai kacamata, sekarang masih pakai kacamata apa enggak? Tidak guys. Kenapa? Karena waktu itu di Pradita, for some reason there was some sort of conditioning di mana I think it's because kita hanya boleh menggunakan gadget on weekdays ya, maksimal sampai jam 10 malam. So MacBook yang dipinjemin, ya semuanya dipinjemin MacBook satu angkatan itu disuruh balikin MacBooknya sebelum jam 10. Kalau mau extend bisa sampai jam 11 malam. Dan karena itu ditambah lagi sama workout, when you work out, you go outside, you see long distance views. Itu exercises your eyes to see better sih. So I think that really contributed to me dari -3. Nih guys, -3 sama I think 2,5. 2,5. Jadi tebak berapa? 1/2 sama 1/4 guys. Drastis gak tuh? Tutor masuk UBC gampang, yang penting kamu bisa nyari beasiswanya. Mau cari beasiswa, berprestasi lah. Coba robotnya belah samping. Belah samping nih. Oh ini belah tengahnya. Belah samping, coba ya. Aduh, udah lepek guys. Udah melayu. Gak bisa. Misalnya belah tengah. Itu ikith rambutnya. Bukan ikith, ikat. Kok bisa minusnya turun? God works in mysterious ways. Coba ikat 2. Ikat rambutnya mana dulu? Sini. First impression ketemu Lutfi. Waktu itu ketemu Lutfi. Apa ya first impression? All I knew was he was from KAIST, which is obviously one of the best institutions in the world. Tapi selebihnya itu aja sih, kayak okay, dari KAIST. And yeah, it's pretty cool because I watch University War, both season 1 and season 2. Like maybe you know some stuff about University War. Tapi I don't recall waktu itu kita ngobrolin tentang University War. Gitu. Maghrib jam berapa? Let's check together ya guys. The exact is 7.33. So in 3 minutes maghrib. Terus isyanya jam 9.04. Ada foto pas kecil gak? Tentu tidak, soalnya ada. Pick siapa di University War? Season 1 definitely. Bro, I was actually rooting for Horang. I think his name is Songbom. Yeah, Songbom. But yeah, Hyun Bin goated parah sih. Ya, Hyun Bin is Hyun Bin lah ya. Terus season 2, low-key I was really rooting for siapa ini? Oh ya, Gyumin. Kapan unboxing gifts? I don't know as of now. Giftnya udah nyampe rumah, tapi rumah Indo bukan rumah Kanada. So belum tahu kapan nerimanya di sini. So nunggu ada jasa just tip yang buka. Bidang soshum. Life.
everyone. How are you? Apa? How are you? Iya TikTok. I'm doing well. Ini gue mau acara Scooters. Sat, lu mau ditunjukin gak? Ini ada Satya. Bro, what's up, bro? Terus di depan ada David Go. Hai David. Lah, bro, what is this meeting? In Gak Singapore? tahu sumpah. In Singapore itu? Gak, ini di Jakarta. We just landed like last midnight gitu baru nyampe hotel. Wow. Yes. Lu di mana? Is it Canada? Yeah, this is Canada. Damn. I noticed the houses kayak modelannya pasti bukan Indo. For sure, yeah, they have a certain type of architecture around here. Nice. So, mau apa mau? Like, Kita mau apa ya? Ini namanya kayak ikut study and work fair gitu loh, and then kita dijadiin speakernya gitu. oh, sick. Wait, Yeah. like in front of a live audience? Ya. Wih, keren. Di Hotel Grand Sahid di Jakarta. Wait, keren. Lu sejak kapan di Kanada? Nice. It's my second week here. Oh. Ya, udah masuk nice. kuliah. Master's Wait, so- already started, right? Ya, udah. Oh. Wait, berarti kalian bakal balik lagi pas Minggu? Gak, nanti malam, nanti sore. We're going to fly back to Singapore. Gila, Me and okay. Fatya. Yes, go di Jakarta. Gitu. Crazy. Yes. So, katanya gue jangan jadi cerita rakyat tuh. Maksudnya gimana tuh cerita rakyat? Become a folklore. Jadi udah kayak gak muncul lagi. Cuma ada cerita. Oh, dia dulu pernah ini, pernah itu. Kata dia itu dia. That's Satya. Bro. Ya saatnya di Jakarta. Jawaban. Hope you're doing good, bro. Sat. Go. Ini nggak sembunyi, ini kita pakai massage chairs. Yo, I can see that. Are they on? No, they're not on. Kayak apa tadi udah gua onin, udah capek sekarang pegel gua. But his, I think it's still on. Ya. Bro. Jadi lu mau ganti massage chair sama gua kah? Are you good? Oke. Oke. Pegel tuh, pegel tuh. Jompo. Bro. Kita sebenarnya kayak 6 menit harus jalan sih. Alright. Hope everything goes well and goes as planned. Good luck in Semangat. Canada, bro. See you. Yo, thank you. See you. Bye. What an unexpected guest. I know, right? Should be looking fresh. Itu rumah Conjuring. Betul, guys. Di situ ada Annabelle, ada Falak, all of the above. Pertandingan aku sama Andreas. Sementara sekarang lagi lupa skornya, tapi sekarang lagi istirahat. Lagi apa namanya? Apa sih namanya? Ini time out. Bukan gencatan senjata. Enggak, damainya tuh damai bentar aja. Sebenarnya perperangannya masih berlanjut. Kenapa perang? You know the reason.
Semangat yang sedang kerja, semangat yang sedang belajar. Do your best, guys. Favorite song? I like the classics sih. Like MLTR, Westlife. Paling I Had a Dream maybe. I had a dream. I have a dream kok, I had a dream. You still win karena seiman. Boom. Tadi berapa? 100, 1 infinity. Bruh. Iman above everything, bro. Get wrecked, Andreas. Oke, I think karena kita sudah masuk waktu maghrib, it's best that we end the live right now, you guys. Thank you so much sudah nonton. Thank you so much sudah hadir, sudah meramaikan di komentar. Gak mau bye-bye. Semangat pagi. Hope you guys have a great morning ya. Apa lagi ya? Ya, pokoknya I know it's a Saturday, but let's be productive. Hope I can be productive as well on tomorrow's Saturday. Dan ya, just making sure. Okay. Dadah, thank you semua udah nonton. Bye bye. Thank you.